Greetings, good people. We're seeing Comrade Bombshell Geza drop another bomb as he does speak on the way forward. And he says in the next 2 days, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa will be running. Yes, guys, right about now, we are talking about Zimbabwe politics, and Zimbabwe politics is getting crazy and wild. Outspoken war veteran Blessed Geza is taking on the Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa like a superhero minus the cape, plus lots and lots of drama. Yesterday we would see Comrade Geza continuing to trend on social media. We see old videos of Comrade Geza surfacing. So now, yesterday we would see also again this. This one here would read, exclusive, soldiers loyal to Major Sean Mnangagwa plotted to snatch Bombshell Geza, who is at a safe haven but failed. A shootout was the order of the day. Manjima citizens will come to KG6 Kana Jakadaro. This would be posted by Chinomona. Then, late yesterday, we did do so. Comrade Geza speaking to Simba Chikanza of Zimbabwe. And what does Comrade Geza say? Let's find out. No, beautiful. Takachita mama programs lately, and so people were asking me, Kuti, when is he going to address the nation, and what is the next step because of I think in the next 2 days, I am still on top of the situation 100%. Konya yamakso chikumbutso makaiona here ED waka introducer achi claim kuti ndi inventor iyo iri armed robber. Iyo nakaiona gaiko kupererwa ka munhu anenge achida kunyepera kunge pane zvinyuwani zvaakaitawo panguva yake but ndo unodonzi kupererwa ikoko kwanditi anogara akangozunganidzana navanhu vasina unhu hwakanaka ndo mabhuru ake iwawo. Zvino manje kana takaintroducirwa one anonzi inventor azvityise here manje kuti anogona kunge aine vamwe manje vakadaro vari mucommunity imomo wekuti pamwe wekuti anenge akavaseta kunyange anawo vangaita vangana musatamba kanesimba ravanhu zvakafanana masaisai hakuna osi inokwanisa kumisa masaisai kuti aende kwaanoda the way they are making it appear as if muri on the run and the like. Ndo zvinoita munhu ari onurizo ndo vaitogadzirira kumanya. No, beautiful. Takachita mama programs lately, and so people were asking me, Kuti, when is he going to address the nation, and what is the next step because of I think in the next 2 days. In the next 2 days. Yeah, I am still on top of the situation 100%. Konya yamakso chikumbutso makaiona here ED waka introducer achi claim kuti ndi inventor iyo iri armed robber. Iyo nakaiona gaiko kupererwa ka munhu anenge achida kunyepera kunge pane zvinyuwani zvaakaitawo panguva yake but ndo unodonzi kupererwa ikoko kwanditi anogara akangozunganidzana navanhu vasina unhu hwakanaka ndo mabhuru ake iwawo. Zvino manje kana takaintroducirwa one anonzi inventor azvityise here manje kuti anogona kunge aine vamwe manje vakadaro vari mucommunity imomo
wekuti pamwana wekuti anga akavaset nganawo vakaita vangana musatamba kanesipara vanhu zvakafanana masaisai hakuna kosi inokwanisa kumisa masaisai kuti aende kwaanoda. Well, here we are. Viewers, good evening. If you're joining us live right now on Zima, we have Comrade Mabunu joining us right now. Comrade Nyoka Mabunu, the prolong Comrade Nyoka Mabunu, the man who a lot of people hear every morning with a voice roaring in their phones on WhatsApp. Varikuti join us right now, Comrade Mabunu. Bachi simbisa pachirongwa chino rikunzwa. Right, kanjani muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita manherano pamasaisa echokwadi ezimai ndaona vamwe vangu vachinyora kuti aiwa bodo harisizwira Geza ndida kuziisa nyika manherano kuti vaGeza vari very free and sound hapana. My apologies folks, ine urombo. Comrade Mabunu muri koka? Ndiriko muri kundinzwa here? Okay, makunyasonzuka manje ndine urombo ndefunga network yanga ichinetsa iyi. Yeah, watinokugamuchirai manheru ano pachirongwa chino tiongorora nhaurwa dzatiri kungonzwa dzavaGeza, vamwe vari kuti vasvirwa nemasoja kwamburi kuti vamwe vari kuti vabatwa vakapwa, vamwe vari kuti vasungwa. At the same time tiri kunzwa voice ravo. Maybe munogona kungotipawo here interpretation yenyu necomment yenyu pane zviri kuitika. Ya regai nditaure ndichiti mazwi ari kutendera musocial media iwayo ndeemanyepo ende vaGeza vari free. vaGeza ndo vangatosunga vanhu ka, hapana munhu anosunga vaGeza. That's the reason why muri kuona vanhu vari kutogadzirira tiza even ana wiki nochivhaya vari kutry by all means every day angogara ari mundege vari kutry kuti vaburitse mari munyika bhozi vari kuziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka ukabata Geza wabata magetsi pachawo Geza pachake magetsi chaiwo chaabatiki. Saka zvese zviri kufamba zvichitaura vanhu kunze shonazo mufana wemwana mudiki Stereka anonzi Shoni amene kwavanokwidzana ndege dzemashanga vari ikoko. Shoni mwana mudiki Stereka haana kana oda yaanopa kumasoja. Handisi mutauriro wemasoja zvangu but Shoni mwana mudiki Stereka zvokunzi hanzi azodai zvese zviri kutendera musocial media ndezvekunyepa zvezvi. vaGeza vari free vari handofunga makaona hamuna kuona picture here yane zuro uno vaGeza vakatambanuka zvavo vachizvifambira. Saka ende zvekare voice ravo ndinini pandanzwa voice ravo ndatomboneka kuti kudzikama kwakaita Comrade Geza uko and then ndobva ndaona pasocial media ndobva ndafunga kuti pamwe maybe Comrade Geza vanenge vakurwa kana kuti vatova injured asi ivo vari kutoseka. Saka ivo pari kuda kuti panyatsounzwa nangudzo yakanyatsosimba convincing nokuti inini Comrade Mabunuka amusi kundiconvince right now. vaGeza ava vari very free. That's why watotaura navo ndatoshamisika ndaona mamwe macomments anga achipiwa nevamwe pano vachiti harisi voice ravaGeza. vaGeza vari free. Kune vamwe vari kutoti hanzi ndataura nemunhu ari aiwa vanhu ivavo havasi kutoziva kuti vaMnangagwa vakatodzingwa basa kudhara because vaMnangagwa vatori against world yese because nyaya yavakaintrodusa yaMaxwell Chikumbuso iyo yanga ine chekuita nekuzoextorta some other countries mari because kune vamwe vanga vakutoti vanogona kudyara mari munyika kana kuri kuti ndezvaakaita asi zvichizowanika kuti he is a criminal, is a killer that guy. Saka strategy dzakashandiswa paari ndo strategy dzakangoshandiswa dzekunana Gwanda dzekunzi ndaisirwa poison. Saka makanzwa achitaura kuti akatrainwa nematsotsi. Kana ukatraina tsotsi unofunga kuti chaanotaura mangwana chii, nhoroondo yake yaanomisikidza mangwana ndei mhembwe rudzi. ndozvinoita munhu ari orungizo ndo aitogadzirira kumanya no beautiful. Takachita mama programs lately and so people were asking me kuti when is he going to address the nation and what is the next step because of no man I think in the next 2 days I am tiri on top of the situation 100%. Ko nyaya ya Max Chikumbuso makaiona here ED wakaintroducer achiclaima kuti ndi-inventor iyo iri roba. Iyo nakaiona gaiko kupererwa ka munhu anenge achida kunyepera kunge pane zvinyowani zvaakaitawo panguva yake but ndo unotonzi kupererwa ikoko. Kwanditi anogara akangozviunganidza navanhu vasina unhu hwakanaka ndo mabhuru ake iwawo. Zvino manje kana takaintroducirwa one anonzi inventor hazvityise here manje kuti anogona kunge aine vamwe manje vakadaro vari mucommunity imomo.
wekuti pamwana wekuti anenge akavaseta musatamba kanisi para vanhu zvakafanana namasaisai hakuna kosi inokwanisa kumisa masaisai kuti aende kwaanoda. The way they are making it appear as if muri on the run and the like. Ndo zvinoita munhu ari on ndo vanotogadzirira kumanya. Yeah. Very soon. No, beautiful. Takachita mama programs lately, and so people were asking me, Kuti, when is he going to address the nation, and what is the next step because of? No, man. I think in the next 2 days. In the next 2 days. Yeah, I am somebody to on top of the situation 100%. Ya Maxwell Kumbutso makaiona here ED wakaintroducer achiclaima kuti ndi-inventor iyo iri armed robber. Iyo nakaiona gaiko kupererwa ka munhu anenge achida kunyepera kunge pane zvinyuwani zvaakaitawo panguva yake. Yeah, but ndo unotonzi kupererwa ikoko. Kwanditi anogara akangozviunganidzana navanhu vasina unhu hwakanaka. Ndo mabhururu ake iwawo. Zvino manje kana takaintroducirwa one anonzi inventor azvityise here manje kuti anogona kunge aine vamwe manje vakadaro vari mucommunity imomo. Big up to everybody who's watching us live right about now. To those watching us live, you can write your comments in the top chat or in the super chat. That's how you can get CNM saying give my shout outs. Big up to Enia Deke. Says in Dinije and Tanga Hango. Thank you very much for that. Victor Bangira says Ndakuno Geza ne bombshell. My way. Trimo Tinashe Hananda says I doubt if that voice is Geza's voice. It seems to be Geza's voice. We see one another. If we go over to social media, x.com, we see many posts like this one here by Godfrey Senengamo, which reads, it's clear that General has overtaken Mnangagwa. Honorable Kasukuere was sound and on point. There is nothing to hide. I am personally behind General Chiwenga. He is the next president of Zimbabwe. That would be one day posting a solidarity message in solidarity to none other than the Zimbabwe Vice President, Constantino Chiwenga. We see more similar messages like that one. He continues, Chiwenga, I am personally behind General Chiwenga and he is the next president of Zimbabwe, who I am already campaigning for, Gudoku State House and Mwena Kumvura. Then we see this one. This one is now disturbing. Ministers paying a visit. They are paying a visit to an accident victim whose hand is covered in cardboard and sellotape. So this one writes, ministers paying a visit to hospitalized accident victim whose hand is covered by a cardboard box and sellotape, while 60 million has been allocated for one to move around the country playing Nodo and Pada. Very disturbing. Another one, post this one. Zimbabwe bus drivers. Zimbabwe bus drivers are the worst in Africa. Alright, we don't want such messages to be coming to our fellow countrymen. So we see this one here posted. Imagine a minister and to visit victims, and then they see this. Munakato is like a plastic card box. It's disturbing and kisa. Ladies and gentlemen, so these are the things that we are seeing now happening. Why?
that particular kana vanga vaenda nemedia and that image emerges per media, doesn't that simply mean that maybe ndo yangatori situation yangatori nani yachona kubudisa? Ladies and gentlemen, then we see this one. This would be in the year 2017. We're seeing this one here posted here. Extraordinary Provincial Coordinating Committee, Mutare Polytechnic College, 17 November 2017 at 1200 hours. Agenda, National Anthem, opening prayer, Mawoko, apologies, political commissar, welcoming remarks, Provincial Secretary for Administration, new business, solidarity statement with the Defense Forces, denouncing the cabal of Jonathan Moyo Kasukwere and First Lady Dr. Grace Mugabe, etc. For a Central Committee meeting to realign the party so as to make it functional. Request for resignation for His Excellency, failing which he will be recalled. Reinstatement of comrades who were unprocedurally recommended for suspension from the party. Organizing of Saturday Solidarity March in Harare. Closing remarks, Politburo member, and then closing prayer. That will be in 2017. Are we seeing history repeating itself in Zimbabwe? Then we see another one here. What does this one say? This one reads that the cabal of Jonathan Moise Kasukwere and IMC Chombo be expelled from the party and prosecuted. That RG Mugabe be recalled as the party president and be allowed to retire and be given his status as the elder statesman. The province urges the Central Committee as the supreme organ of the party to urgently meet and give effect to these resolutions. The province calls for the party to convene a special Central Committee meeting within 48 hours to realign the party in line with the current political developments. The province encourages mobilization and massive turnout for the mega solidarity rally to be conducted in Harare on Saturday the 18th of November 2017. Are we witnessing history repeating itself in the nation of Zimbabwe? Big up to everybody who's watching us live right now. To those watching us live, you can write your comments in the top chat or in the super chat so I can get your names so I can give you my shout outs. Big up to Future Mudoni, says Geza and the V8 of Mnangagwa. Keep it up. Oh my God. Those later not only no, beautiful. Takachita mama programs lately, and so people were asking me, Kuti, when is he going to address the nation, and what is the next step because of? No, man, I think the next 2 days, I am on top of the situation, 100%. Ya Maxo chikumbutso makaiona here ED waka introducer achiclaima kuti ndi inventor iyo iri armed robber. Iyo nakaiona gaiko kupererwa ka. Munhu anenge achida kunyepera kunge pane zvinyuwani zvaakaita panguva yake. Yeah, but ndo unotonzi kupererwa ikoko. Kwanditi anogara akangozviunganidza navanhu vasina unhu hwakanaka. Ndo mabhururu ake iwawo. Zvino manje kana takaintroducirwa one anonzi inventor azvityise here manje kuti anogona kunge aine vamwe manje vakadaro vari mucommunity imomo vekuti pamwe vekuti anenge akavaseta yanganavo vangaita vangana musatamba kanisi para vanhu zvakafanana namasaisai hakuna kosi inokwanisa kumisa masaisai kuti aende kwaanoda. The way they are making it appear as if muri on the run and the like. Those later not only. Yeah. No, beautiful. Takachita mama programs lately, and so people were asking me, Kuti, when is he going to address the nation, and what is the next step because of? No, man,
I think in the next 2 days. In the next 2 days. Yeah, I'm still on top of the situation 100%. Ko nyaya ya Maxo chikumbutso makaiona here ED waka introducer achi claim kuti ndi. All right, guys. All right, so there you have it. Before I sign out right about now, we're just gonna go over some of the headlines in today's The Standard newspaper to find out what is happening in the nation of Zimbabwe. All right, enough respect to everybody who's watching us live right about now. What do we see in The Standard? We see this one. So this is the cover page of The Standard, which reads, ZANU PF faces growing dissent. This is the cover story. Ladies and gentlemen. So this one, grassroots revolt as ZANU PF faces growing dissent from within. I'm just going to read the first paragraph of this one here. What does it say? Recent developments in the ruling ZANU PF party may have alienated their revolutionary organization from its main support base, the grassroots. There is growing mayhem in the party following attempts by President Emmerson Mnangagwa's loyalists to push for the extension of his term of office against the dictates of the constitution. Then we see another one here, which reads, Mpoko demands US 22 million from Choppies. A move by Choppies Zimbabwe to exit the local market faces a fresh hurdle after the son of the late Vice President Felekezela Mpoko filed a High Court application demanding US 22 million from the retailer. Industry Deputy Minister Raj Modi's local trading firm Saimat Retail Chain Trading as Pintail Trading Limited has bought Choppies Zimbabwe. Mpoko Sansikokela wants a ruling. Police pounce on timber again. What happened here? Police in riot gear armed with guns disrupted a Jensen Timber-led Citizen Coalition Change Provincial Executive meeting in Chinomona on Friday. 2 truckloads of riot police descended at a house in Mozari low-density area and disrupted the meeting being chaired by Mashonaland West Provincial Chairperson Ralph Magunje. Then we see this one again. Uganda threatens to attack Eastern Congo. Uganda will attack the town of Bunia in neighboring Eastern Congo unless all forces there surrender their arms within 24 hours. The chief of Ugandan Defense Forces, General Mahuzi Kainerugaba, said in a post on X on Saturday. Kainerugaba, who has a history of posting provocative comments on foreign policy, said he had the authority of President Yoweri Museveni, who is also his father. A spokesperson for Uganda's military said he could not comment on the matter. Then we see suspended council boss bounces back at townhouse. Suspended Harare City Council town clerk Osaya Chisango tried to bulldoze his way back to townhouse after National Prosecuting Authority dropped corruption charges against him. Chisango faced charges of illegally facilitating a 9 million street light tender deal in favor of a company owned by ZANU PF linked businessmen Moses Mpofo and Mike Chimombe. So we see he's trying to go back to his work. What happens in a situation like that? Then we see Jacob Mundende, the government pension scheme outdated. What does that mean? Speaker of Parliament Jacob Mundende pictured has criticized the government pension scheme as outdated and blamed for the suffering of the country's pensioners. Zimbabwe's never-ending economic crisis has resulted in the deterioration in the quality of life for pensioners, eroding their monthly payouts despite years of service and contribution. All right, guys, those are some of the headlines in today's The Standard newspaper. Enough respect to everybody who was watching us live right about now. With that, I sign out. Big up to P. Lee. Says Pandanga Nzwa Chikanza. Davanango Zia Kutima Drama Apana Zilipo. It seems you are speaking to the real Geza, not Kutima Drama. Anyways, big up to everybody who was watching us live right about now. With that, I'm going to sign out. Dr. Clarence is the name.
TV7 Live is the channel. Big up to everybody. Enia Deke, Victor Bangira, Trimot Nashi, Hananda, Future Mudoni, Pili, everybody who was watching us live. Big up, big up, big up. Yeah. Have a great day and may God bless you all.